Hola, soy Patricia. Hello everyone, my name is Patricia Weidenhiller, but please call me Patricia. I'm a PhD student in Life Science Education at Technical University of Munich, and I work on inclusion at high schools and the use of digital media. We will have 60 minutes together and talk about inclusion in common and inclusion at Bavarian schools. I prepared, I think, a colorful program, and I'm looking forward to today's workshop and hope for exciting discussions with you. I want to introduce Adolfo. He will translate the talk into Spanish. Bueno, se llama Patricia Weidenhiller, la persona llama Patricia, ella está haciendo doctorado en biología y se ocupa en sus estudios, entre otras cosas, de la inclusión en los institutos de educación secundaria y de medios digitales en los institutos de educación secundaria. Ha preparado una presentación de 60 minutos, en las cuales va a hablar de la inclusión, entre otras cosas, en el sistema educativo bávaro en los institutos de secundaria aquí en Baviera. Y bueno, yo soy el traductor, que os voy a traducir todo, ya me conocéis de ayer, y ya tiene muchas ganas de ver las discusiones y los entusiasmantes discursos y comentarios que van a hacer ustedes, que vais a hacer vosotros. First of all, we have some aims for the workshop. The first one is to get started. What are the aims? We will get in touch with inclusion at schools. Then, therefore, we have a look at the terms and a closer look at inclusion at Bavarian schools. Our second aim for today is to have an exchange to different ways of inclusion. For this aim, we need your experiences and your mind maps. I hope you prepared them. Maybe you can give me a short sign like hands up or the hand sign in Zoom, so we can see. Okay, I see Anna did the mind map. That's great. So we will need the questions on there. The third aim is to have a good time together. I think we will have this. Bueno, entonces vamos a hablar de las metas del taller de hoy. La primera meta es un acercamiento a lo que es la inclusión, sobre todo en los centros educativos aquí en Baviera. El segundo es un intercambio sobre qué es la inclusión y qué tipos de inclusión hay. Entonces ella espera que hayan podido ustedes preparar los materiales que le envió, ese mind map que les envió, y si lo han hecho, pues le pueden poner la mano con el dedo arriba aquí en Zoom. Y el tercero, por supuesto, es pasárnoslo bien. Okay. We have a short agenda. We have 6 points in our agenda. At the first point, we will talk about the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Second, we will have a short walk through the jungle of terms. What does that mean? We will have a look at the real meaning of the terms inclusion, integration, separation, and exclusion in the context of the school system. Afterwards, we will talk about different kinds of special education needs in Bavaria, but only short, just to make sure we are talking about the same subject. And then there will be the main point of our workshop, the different ways of inclusion in Bavaria. I picked 2 for you, just to keep it compact. After this theoretical introduction, you have the chance to work on the topic. So we will talk about your mind maps in small groups, and you will prepare a really, really short presentation. This is the basic then for our discussion. And in the end, there will be some time left to talk about questions. One organization thing, if there are some questions in between, I would ask you to wait till the end of the slide and the translation, of course, and then give me a short sign. I can't see the chat room, so please just put your microphone on and say, hey, stop, we have a question. Entonces vamos a ver cuál es el plan de hoy. El primer plan es hablar sobre la Convención de Derechos de las Personas Discapacitadas. El segundo va a ser luchar y ir a través de la jungla de términos y terminología que tenemos en este sector, entre ellos la inclusión, la separación, la exclusión y otros más, sobre todo respecto al sistema educativo aquí en Baviera. Luego vamos a hablar también sobre todo de educación especial aquí en Baviera.
Y vamos también a hablar de dos ejemplos de opciones que hay aquí en Baviera para poder concretizar un poco la teoría, ¿no? Esta parte teórica que vamos a tratar. Después de ello vamos a pasar a la parte práctica, que se trata del trabajo en grupo, de esos mind maps, de estos ejercicios mentales que os ha dado ella. Y en este caso os va a pedir que en grupos pequeños pues trabajéis algunos temas y que luego hagáis una pequeña presentación de ellos. Y luego tendremos una discusión y al final podréis plantear preguntas. Para preguntas, en general, por favor, os pide que esperéis a acabar la diapositiva y que acabemos con la traducción y que luego pues deis una señal con el dedo para arriba o que encendáis el micrófono porque ella no puede ver el chat. O sea, que tienes que hablar el micrófono o darnos una señal visiva aquí. Okay, first of all, for the beginning, I wanted to show you the basic of inclusion in our school system. I hope you all know the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Till 2020, 182 states have signed the contract, and I think Colombia was a bit earlier than Germany. And the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities allows people with disabilities to be seen not as sick, but as people with equal rights, whose disability is more likely to be caused by the environment and structures from the outside. So the important article for us is Article 24. It's about education. And it says inclusive education has to be at all levels. You can read this under point 1 at the slide. This is the most important sentence for us. But the article says something more. You can see persons with disabilities are not excluded from the general education system. So we are talking about exclusion. That shouldn't happen. And the third thing I want to talk about is persons with disabilities can access an inclusive high quality and free primary education and secondary education. So we have lots of terms in there, and we have to fix now in the next slides what these terms really mean in the context of education. So the jungle of terms will be next. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que nos cuenta esta Convención de Derechos de las Personas con Discapacidades, que es la base para nuestro sistema educativo y escolar. En el año 2020, 182 países firmaron esta convención. Ella cree que incluso Colombia la firmó un poco antes de lo que lo hizo Alemania. Lo importante es que en esta convención se especifica que las discapacidades no son una enfermedad, sino que están más bien dadas por consecuencias ambientales y que evidentemente una persona con discapacidad tiene que tener el mismo derecho a acceder a los servicios que tenemos los demás sin discapacidades. Importante en el campo de la educación es el artículo 24, en el cual, como podéis ver aquí en la diapositiva, en el número 1, lo voy a leer aquí, que lo veo más grande, pone que cada una de las partes tienen que asegurar un sistema educativo inclusivo a todos los niveles, es decir, que se tiene que incluir a esas personas. Más allá de ello, tenemos en el artículo número 2, pone que no se puede excluir a las personas discapacitadas de un sistema educativo general, y también ese artículo en la parte B, como también podéis ver, pone que las personas con discapacidades tienen que poder tener acceso de manera inclusiva a un sistema de calidad y gratuito de educación primaria y secundaria. Como vemos aquí ya tenemos un montón de términos entre inclusión, exclusión, y justamente eso es lo que ella ha denominado la jungla de términos, de la cual vamos a hablar en la siguiente diapositiva. This was one word we had, exclusion. If we are talking about exclusion, we are thinking of the real meaning of the word. So we exclude the people from the system. In the picture you can see the system is shown as a circle in the middle. Don't know if you can see my cursor, but I will do it.
So the circle is the system, and we have lots of blue signs in the middle, and these are the students without disabilities, all the students into school without disabilities. They are in the system, in school. So the other signs outside of the circle are out of the system. We don't have any system, any school for them. So exclusion means to not let people with disabilities into the system, into schools. There is lots of homogeneity in there, but outside the circle is a big heterogeneity, but there's no school for them. Entonces empezamos con el primer término, que es el término de exclusión, que debemos entenderlo justamente de manera literal como el excluir, es decir, el no permitir participar. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos un círculo que representaría el sistema, y dentro de ese círculo tenemos unas formas azules que están dentro del sistema, y fuera tenemos formas que están fuera del sistema, es decir, que no tienen acceso a ese sistema educativo, por ejemplo, y para las cuales no hay un sistema específico de las cuales que se les ofrezca. También podemos ver que dentro del círculo tenemos una variedad de formas, pero bastante homogéneas. Serían las personas, por ejemplo, sin discapacidad, mientras que fuera tenemos una gran variedad de figuras que son más heterogéneas, que serían las personas con discapacidad. If we now have a look at the people outside of the big circle, outside of the system, we can sort them and kind of label them by their abilities or disabilities and separate them. So we are talking about separation. So what we can see is we have lots of more or less homogeneous groups. And in fact, separation means to have a school system. You can see in the big circle. And we have some special schools for the students with disabilities. And it also means to generate as many homogeneous groups as possible. So you can see the 4 different circles here, and everyone is sorted by, in this picture, by color, but you would do this like by disability or special need is the better word. Ahora pasa lo siguiente, que sería la separación. Es decir, si nos fijamos en las personas o las figuras que están fuera del círculo, las podemos marcar o etiquetar, ¿no?, de alguna manera, y así separarlas. Entonces, la separación significa tener grupos homogéneos fuera del sistema. Entonces, tenemos un gran sistema educativo, que sería el grande, y luego tenemos una variedad de diferentes subgrupos más pequeños, en los cuales hemos juntado a las personas según sus etiquetas, según sus características, creando así grupos homogéneos, ya sea por disabilidad o por lo que sea. Entonces, la separación es el crear subsistemas aptos para esas personas, creando siempre sistemas homogéneos dentro de sí mismos. Okay, now we have another idea of what to do with the people outside of the big circle. It's now getting more colorful in the big circle. If we talk about integration, this means to let all the students into the system, into schools. We don't have separate schools anymore, or maybe we have them, but they are docked to the big circle, as you can see here. So they are together, more or less. Everybody is now in the same system. This sounds great, doesn't it? Well, as we can see, the not blue signs are still a bit special in the circle. These yellow ones are, well, outside, but as added on the big circle. The green ones are in a circle in the circle, and the orange ones are not in a circle anymore, but they are still labeled as special in this homogeneous group of the blue signs. What does this mean for our school system? We help the students to fit in the system. So we have this circle, and now everyone has to fit in this circle. We will just put them in and help them to manage all the problems and all the
all the things they will have in this school system. So we help them to fit into the system, but they are still but they are still labeled, and the blue ones are still labeled as the normal ones, as you can see. So we have the normal ones and the special ones. Ahora vamos a la integración, que se trata de que todos participen en el mismo sistema, ¿no? Entonces tenemos todos en el mismo sistema, no hay nadie separado, y a lo mejor dentro del sistema pues tenemos un pequeño subsistema, pero que está dentro del sistema, ya no está fuera del sistema. Eso es lo que se llama integración, que está muy bien, ¿no? Es lo que pensamos, que todo el mundo participe. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que las azules siguen siendo el grupo heterogéneo más amplio. Luego tenemos los amarillos, que están un poco del lado del sistema, pero por lo menos ya forman parte del sistema. Los naranjas, que están en el sistema, pero aún así son un poco especiales. Y los verdes, que bueno, tienen su subsistema, pero por lo menos ya están incluidos en el sistema. Entonces, cuando hablamos de integración, hablamos de ayudar a esos subgrupos a integrarse, a adaptarse, a formar parte del sistema. Es decir, los ayudamos a resolver problemas, aunque evidentemente quedan siempre un poco marcados por ser algo diferentes. And now we have the inclusion. If you look at this circle, what happens here? We see all of the signs now are mixed up. Everyone is different. We still have the same signs as before, but if you have a close look, you can see they are all nearly the same amount, and they are just mixed up. And there's a second point that happens. The circle is not round anymore. It's just a kind of circle. It has some edges, and it seems to be more flexible. So this is what inclusion means. The system is not fixed anymore, and it's now flexible to suit to the children, to the students. This changes the important thing. We don't try to make the students fit into the system. We try to make the system fit to the students. This is the big difference between inclusion and integration. And we don't have these labels anymore. They are all special, everybody is special, but everybody is in. So I think this is what the UN Convention means. We have a inclusive system, and if we look, if we have a closer look to Bavaria, we have a federal state system, and the school system is federal too. So I will talk about Bavaria, but before I will wait for the translation. Entonces, aquí tenemos el último punto, que es el término de inclusión. Como vemos aquí, el círculo realmente no es un círculo, están un poco, además, todos muy mezclados, ¿no? Entonces, el punto de la inclusión es justamente de que tenemos el mismo número de participantes, digamos, vemos que hay el mismo número de colores, más o menos, están ahí todos juntos, y el círculo ya no es una forma tan rígida, sino que es más flexible. Justamente ese es el punto de la inclusión, es decir, no tener un sistema rígido, educativo, sino tener un sistema flexible, es decir, el estudiante no tiene que adaptarse al sistema, sino que el sistema se adapta al estudiante. Esa es la diferencia entre integración y inclusión, y eso es lo que ella cree que realmente quiere decir la Carta de las Naciones Unidas que hemos comentado antes. Para concretizar el ejemplo, vamos a pasar a hablar del sistema educativo en Baviera. Aquí en Baviera o en Alemania tenemos un sistema federal para todo, entre ellos también para la educación, es decir, que cada estado federado tiene sus normas y sus cosas especiales. I wanted you to know this before, because if we are talking about inclusion, we all have this, we should have this perfect idea which I showed you. But Bavaria is not perfect at all at the moment. So I just wanted to tell you, we are on the way. We are in between the terms, and yes, we are on the way, and that's what we will have a look to right now. Y bueno, lo que quería comentar es que cuando hablamos de inclusión, ella quería que tuviésemos todos el mismo concepto, que es el que ha presentado aquí.
Y evidentemente Baviera no es perfecta como nada y en Baviera tampoco tenemos este sistema aplicado. Digamos que Baviera está un poco entre los dos últimos términos y que está en camino hacia la inclusión. Are you still awake? ¿Seguís despiertos? I just see black windows. Okay, one thumb up. Hay un cono arriba. ¿Alguien más que esté despierto que lo haya oído? Bien, vale. Okay. So I told you we will have a look at the Bavarian way of inclusion. First of all, we have to understand the Bavarian school system. We have a primary school and then basically 3 types of secondary schools. Additionally to this, we have special schools for students with special education needs. So this is what we heard before, more or less in the separation, but in the integration too. So after all this normal secondary schools, we have a vocational school system and a university. We understand special education needs as needs which the regular school can't handle without some special care for the students. So this is just on the top. And there are 7 to 8 types of special education needs in Bavaria. It's about the seeing disabilities, hearing disabilities, socio-emotional, mental, learning disabilities, and language and physical disorders. And the 8th point is not a real special need, but is autism we have to talk about. Why do I tell you this? That's different all over the world, so it's good to know what we are talking about. Now you could say, well, that's not inclusion at all. So many different types of schools where children are sorted by their abilities and special schools for children with special education needs. And this is why I said we are on the way, but you can't change a system at one day. So there is just one important thing in Bavaria, and this is that inclusion is task of all schools. So I did this now, but... Bueno, entonces, antes de seguir, quiero explicaros cómo funciona el sistema educativo aquí en Baviera. Aquí tenemos una educación primaria y luego tenemos 3 tipos diferentes de educación secundaria y aparte de ello tenemos la educación especial. La educación especial es un poco una mezcla entre separación y integración. Si volvemos a la educación secundaria normal, después de ello no puede ir a una formación profesional o a una universidad. Y en el caso de la educación especial, la ley lo prevé para todos aquellos casos en los cuales una escuela normal, regular, no pueda cumplir con los requisitos o las necesidades de las personas que requieren atención especial. La ley regula de 7 a 8 necesidades especiales, entre ellas relacionadas con la visión, con el oído, socioemocionales, físicas, lingüísticas, del aprendizaje y, entre otras, el autismo, que realmente el autismo no es realmente una necesidad, es algo aparte. Como podemos ver, en realidad, esto no es el concepto de inclusión que hemos comentado antes, para nada, pero como habíamos también dicho, Baviera está en camino hacia ese proceso de inclusión y lo más importante es que la inclusión, la ley lo establece como una tarea de todas las escuelas y no solamente de algún tipo de escuelas. Okay. So I told you, inclusion is the task of all schools, and there are some different possibilities to realize this inclusion at Bavarian schools. There are 5 big ways to do this. One thing are cooperation classes, where in one class there are some students with special needs and some teachers come from the special schools to work together with the teachers from the regular schools. Then we have partnership classes where these classes are, one class is at the special school and one class is at the regular school, and they work together and they have their lessons together, but only less in the week, only about 5, for example, and not every subject. Then we have open classes at special schools. So these special schools
open their door for students without special needs. That's an interesting point. We will have this later. And then there is the inclusion of single students. What's the most common way? And we have schools with the profile inclusion. That's the most inclusive way, I think. We will talk about the most common way and the most inclusive way. Entonces, en Baviera, ¿cómo solucionamos este asunto? En Baviera tenemos 5 maneras, 5 medidas. Una de ellas es la cooperación entre clases, es decir, tenemos, por ejemplo, una clase en la cual hay alumnos con necesidades especiales y los profesores de escuelas especiales van a esa clase de una escuela normal y colaboran con los profesores de la escuela normal. Otro tipo de método es las asociaciones, es decir, el ser socios entre escuelas. Entonces, en ese caso, hay algunas clases que están en las escuelas normales, o normalmente, digamos, corrientes, y otras que están en las escuelas especiales, y eso se aplica pues, solamente para algunas horas o para algunas clases. Luego tenemos el concepto de las escuelas abiertas, en el cual, por ejemplo, las escuelas especiales tienen unas horas abiertas para que alumnos habituales sin necesidades especiales puedan acudir a esas clases ahí, en escuelas especiales. De esto vamos a hablar más adelante. Luego tenemos el sistema más común, que es el de incluir diferentes grupos, y luego tenemos el de crear perfiles, que es el sistema con el que más se consigue una inclusión de los alumnos, y de eso también vamos a hablar más adelante. Okay, we will start with the most common way. It's the inclusion of single students with special educational needs into regular schools. So we see we have a regular school. This could be all types of schools I told you before, like primary schools and any kind of secondary school. And we have the special schools. So there is one student with special needs, and he comes to the regular school. And now there are several ways to help him to make his way at the regular school. So there's the mobile service for special needs. You can see as MSD. They come from the special schools. These are teachers with, they studied special needs, and they help the teachers to make the teaching more inclusive, and they help the students to feel comfortable in the class. But they are only about some lessons in one class, and have one student, so about 1 hour per year, or maybe 1 hour per month. That's it depends on the student's needs and on the time the teacher has. And the other part is a school assistant. This is somebody who's escorts the students during the whole school day, or nearly the whole school day. And he or she helps in all situations the student can't handle by him or herself, like finding the right classroom, or writing something down, getting his sports clothing on, something like this. And these school assistants staff there are no teachers. They are just like volunteers to do this. Entonces vamos a empezar con el sistema más común, que es el de introducir a alumnos independientes en el sistema. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una escuela especial, la Special School, y tenemos una escuela convencional, la Regular School. Entonces ahí ponemos un alumno desde el colegio especial en el colegio convencional, y para ello tenemos la ayuda de 2 personas. Tenemos uno, el MSD, que sería el servicio móvil. Ese servicio móvil es un profesor de las escuelas especiales que acude a la escuela normal y asesora al profesor de la escuela normal
en cómo hacer el aula más inclusiva para con este alumno especial. Esto se puede hacer a lo mejor 1 hora al mes, 1 hora al año, depende también mucho de las necesidades específicas de esa persona que se está intentando incluir. Otra persona que tenemos también ahí es el asistente escolar, que en este caso no es un docente, suelen ser voluntarios, y es una persona que acompaña al alumno durante el día y se ocupa de las cosas que ese alumno no puede realizar de manera autónoma, tales como puede ser encontrar la clase apropiada, apuntar algo, cambiarse de ropa para la hora de deporte, etc. In my opinion, the most inclusive way is the schools with profile inclusion. So it's mostly based on a partnership between regular schools and special schools. And the special schools are the center of competence for students with special needs in this case. So the regular schools provide from the competences and increase their own ability to include students. And then they are on the way to have the profile inclusion. This is what the circle in the middle means. There's a transfer of competences. So there's always the goal to create schools with profile inclusion. This works in all directions, and there can be regular schools and special schools with profile inclusion. And if a school has the profile inclusion or is on the way to become an inclusive school, there are some more features to be inclusive. So most of the schools have multi-professional teams where regular teachers and special needs teachers, schools, psychologists, and maybe further persons are involved. And this team works on the inclusion concepts and on every student to be included. So this is a great thing if you have this multi-professional team. This is why it's a goal to be a school with profile inclusion. Another possibility is the team teaching at regular, where regular teachers and special need teachers teach together as a fixed tandem. And just to have a to know how many students are there, we had about 5,000 students with special needs included in schools with profile inclusion in the school year 2018-2019. Ahora vamos a hablar del concepto que ella considera más inclusivo, que sería el de crear un perfil para las escuelas, ¿no? Esto se suele hacer sobre todo dentro de una asociación de escuelas, de una partnership entre escuelas convencionales y escuelas especiales, en las cuales lo que se hace es, se transfieren competencias entre ambas escuelas y con ello la escuela convencional aumenta su perfil, es decir, es capaz de aumentar las posibilidades que ofrece. Y ese trabajo es algo que es bidireccional, va tanto en la dirección de la escuela convencional como en la dirección de la escuela especial. Por ejemplo, una escuela que ya tenga este perfil o que quiera tener ese perfil, está trabajando en ello, tiene también que ofrecer una serie de características adicionales a otros tipos de escuelas, entre ellas tener un grupo de trabajo multiprofesional que suele ser compuesto de profesores tanto convencionales como profesores de escuelas especiales, de psicólogos y de otro tipo de profesionales que pueden estar allí, cuyo objetivo es crear un concepto de inclusión y asegurarse que los alumnos son incluidos dentro del sistema y dentro de la educación. También lo que puede ocurrir es que en esas escuelas que haya un equipo de profesores o un grupo de dos en los cuales siempre se trabaje junto un profesor convencional y un profesor de necesidades especiales para dar una clase. Y solamente para dar una información, en el año escolar 2018-2019 había 5.000 estudiantes en escuelas con ese sistema de perfil de inclusión. We have about 6,000 schools in Bavaria, and there are only 374 schools with the profile inclusion, just to show you
we are on the way. Es solamente para tener una comparación y ver que Baviera está en camino hacia ello. En Baviera hay 6.000 escuelas y solamente 374 tienen este perfil de inclusión. So now you made it through the theoretical part of the presentation. We will see what we do in the group work. I will send you to breakout sessions with 3 to 4 people. You have about, I don't think we can do this 15 minutes. We will see about 12 minutes. And the first thing I would love you to do is to discuss the understanding of inclusion from your mind map. So what did you understand about inclusion? And please compare your own understanding with the understanding we talked about in the beginning. And the second one is, please compare the Bavarian school profile inclusion and the inclusion of single students with concepts you know. You had this on your mind map, this question, and I would love to hear about other concepts and concepts you want to tell us about. This is what I said with a short presentation, so just please prepare some points we can talk about. Y bueno, ya hemos pasado la parte teórica, ahora vamos a pasar a la parte práctica, en la cual ella quiere que se junten ustedes en grupos de 3 a 4 personas. Cuarto de hora no va a ser, probablemente sean solamente 12 minutos, pero quiere que se junten en grupos de 3 y 4 y trabajan los siguientes puntos. Puntos número 1 es el entendimiento, la comprensión del concepto de inclusión, es decir, el que tenían ustedes antes y el que han conseguido ahora con la presentación. Compárenlos. El segundo punto es el concepto de escuelas de inclusión por perfil o de inclusión de alumnos individuales que hay aquí en Baviera, con el concepto que puede haber en sus países, ¿no? Que lo comparen también. Y el tercer punto sería comentar conceptos que ustedes ya conocen de antes, conceptos que quieran conocer o que hayan oído, y eso lo pueden poner en una presentación o en un par de puntos y luego comentarlos aquí. Are there questions so far? ¿Alguna pregunta a este respecto? No. Thanks. Is there somebody who doesn't speak Spanish? ¿Hay alguien que no hable español? Okay. So, Du bist die ganze Mensch, ¿no? En una grupo. Bueno, pues ahora ellos van a adjudicar un grupo, así que supongo que lo veis en vuestras pantallas en qué grupo estáis. I hope I can do this, but it doesn't seem like. But we have no host. I don't know, Felipe, are you the host and can you create some breakout rooms? Sí, sí, claro. Has dicho que sí, ¿no? Sí, sí. Ja, kann es machen. I can, that's okay. Then just please 2 groups, 3 to 4 people. Bueno, entonces 2 grupos de 3 a 4 personas. Ana, I don't hear you. Un momentico hasta que los otros vienen. Patricia, hello. Hello. Hola. Nice to see you. Not only Hi. I am Eliana Astrid. Do you remember? Oh, yeah, I remember. Yes, yes, Nice to meet you. Yeah, really nice. So we have to talk. Okay, yes. Maybe the next week? Yeah, why not? Okay. So we can Thank have you. a Skype or something like this, or a Zoom meeting. Yes, yes, Zoom, maybe? Yeah, I would love it. Okay, thank you very much. We'll have, So I think, are we all back? No, no. Muchos se salieron porque tenían una reunión. Pero... Ich habe Es auch que ya es las 5:30. Por eso hemos hay mucha gente ya. Es ist schon 5:30, deswegen sind viele draußen. Oh, okay, then we will, do you see my screen?
¿Nos veis? Yes. Yes, I see you. Okay, I think you had a good discussion in the group, and I have a cartoon for you. It says, to be fair, the exam task is the same for all of you. Please climb the tree. Bueno, creo que han discutido bastante en estos grupos y aquí tienes una pequeña caricatura. Pone, para ser justo, el examen es el mismo para todo. Por favor, suban al árbol. Y vemos aquí cada uno un animal diferente. So I just wanted you to see this, and now we have 3 minutes left. So just please think about this. What does this mean to inclusion? Can we really be fair if everyone gets the same? Or should we maybe just think about giving everybody the same chance? Entonces, viendo esta caricatura, piensen, ¿no? Y díganos en 3 minutos, ¿creen que se puede dar a todo el mundo lo mismo para ser justos o que hay que dar a todo el mundo la misma oportunidad, pero no el mismo examen, no la misma, lo que es el objetivo que sea? Respuestas. Are there some questions ¿O alguna pregunta? or something you want to say to this cartoon? ¿O algo que quieran comentar sobre esta caricatura? Es una caricatura que me gusta mucho. Me gusta. Siempre la uso en mis clases o en todo. Me encanta. So you know this. Pero Okay. el problema es que hasta ahora es así. Also bis jetzt ist es so in der Schule. Sí. Yo quiero decir algo. Sí, por favor. Sí. Lo que pasa es que nosotros discutimos lo de inclusión y estábamos hablando de que era como igual oportunidades de acceso a la educación, ¿cierto? Y ahora que lo comparo como con esta figura o esta caricatura que ustedes me dan, pues es que yo no sé si eso sí sería iguales oportunidades, porque es que un tiburón tratando de subir al árbol, o sea, que la tarea sea subirse al árbol y yo sea un tiburón, pues sí tengo la misma oportunidad, pero las capacidades o que se pueda hacer ya es algo diferente. Die ganze Zeit dann über das Jahr gesprochen, darüber, dass diese Inklusion eigentlich den gleichen Zugang zu allen für Bildung bedeutet, aber jetzt, wenn Sie sich das Cartoon anschaut, es ist halt das ist nicht, also ja, alle haben die gleichen Chancen, aber halt nicht alle haben die gleichen Voraussetzungen dafür, weil ein Hai, der jetzt auf den Baum klettert. Yo creería que la diferencia de pronto es en cómo llegar a ese objetivo. Quizás puede ser un objetivo similar, pero la forma de alcanzarlo es diferente. Also Sie meinen, dass vielleicht geht es darum, dass also die Frage, wie man ein Ergebnis erreichen kann, vielleicht ist es das Ergebnis oder die Zielsetzung ist ähnlich, aber der Weg dazu oder dahin ist es halt anders. Just to reach the goal, but everybody on its way. Sí, es decir, conseguir llegar a la meta, pero cada uno por su camino o a su manera. So thank you very much for this short discussion input, and I hope there are no questions anymore. If, please now. Muchas gracias por vuestras opiniones y comentarios. ¿Alguna pregunta todavía antes de acabar? A Patricia. Patricia, ¿tú has estado en alguna clase con alguna persona con discapacidad visual o auditiva? Ob du mal in einem Unterrichtsraum warst mit einer Person, die entweder sehbehindert oder hörbehindert war? Yeah, hearing disabilities. This was at a high school, secondary school to the A levels, and they had a microphone, the teachers and the students, and they had earplugs, and what the teacher was saying was directly to the hearing aid. So this was a real quiet lesson. The students were all like, okay, we have to be quiet, otherwise the one
guy couldn't hear anything. So yeah, I've been there. Sí, ella Yes, con- I understand you. And do you know something signals, words, word signals, language signals? Gebärdensprache meinst du? Only okay, but I'm really not good at this. It's different in every city. It's different the language. They have dialects too. Okay. Even in Germany, there's no common sign speech. Incluso en Alemania no hay un lenguaje de signos unificado. Oh my God, it's very interesting. Bueno, en Colombia tampoco. En Colombia tampoco. En biología, in biology, no hay lengua de señas en biología. Weil das auch in Kolumbien ist es auch nicht vereinheitlicht und auch in der Biologie ist es sowieso in Kolumbien, es gibt keine Fachbegriffe für die Begriffe der Biologie. I have to ask my my student worker. She does this perfectly, so I will ask if we have special words. Va a preguntar a una asistente suya que conoce el alfabeto de signos perfectamente y a preguntar si está aquí en Alemania unificado o cómo está aquí en realidad. Okay, I No. think you all have to go to the next workshop. I don't want to make it too long. Todo el mundo tiene que ir al siguiente taller, así que So I think we reached our aims for today. We got in touch, we had an exchange, and we had a good time together. creo que hemos conseguido la meta de hoy, que hemos hablado entre todos, hemos conseguido hablar de las diferencias y hemos tenido un buen tiempo todos juntos. These are my references, Estas son sus referencias bibliográficas. and I thank you very much for your interest. Gracias por vuestro interés. Have a good time. Que tengáis un buen día.